Faltaban exactamente 107 kilómetros y 700 metros para cruzar la línea de meta. El asfalto en el norte de Alemania estaba seco, duro, abrasivo y implacable. El pelotón volaba en un tramo totalmente llano a más de 60 kilómetros por hora, apretado como una lata de sardinas, en esa sección traicionera de las clásicas, donde nadie regala un solo centímetro de espacio, donde cada codo busca su hueco y donde el margen de error es literalmente de milímetros. Y de pronto, la imagen que heló la sangre de todo un país y de la afición ciclista internacional. La bicicleta con los colores del UAE Team Emirates en el cielo y sobre el pavimento, retorciéndose de dolor, el joven prodigio mexicano, el mismo que apenas 3 semanas atrás había dejado al mundo boquiabierto, al subir al podio del Tour de Francia. Lo que presenciamos después, en la clásica de Hamburgo, no fue simplemente una carrera de ciclismo, fue una auténtica lección de coraje, estrategia, resistencia al dolor y rabia contenida. Los medios de comunicación tradicionales ya publicaron la hoja de resultados oficial. Muchos dirán que fue un día gris, otros simplemente pasarán la página hacia el siguiente evento de la temporada. Pero la verdadera historia, la que ocurre cuando las cámaras principales enfocan hacia otra parte y los datos de telemetría nos muestran la cruda realidad sobre el asfalto, es radicalmente distinta. Para entender la verdadera dimensión de lo que hizo Isaac del Toro en esta jornada, primero hay que poner en contexto exacto de donde venía y en qué terreno lo habían metido. Llevaba 21 días exactos sin ponerse un dorsal en el pecho. 3 semanas de desconexión activa y recuperación física tras la salvage paliza mental y muscular que significa resistir 21 etapas en la prueba más dura y exigente del planeta, vistiendo el maillot blanco de media joven y asegurando el tercer puesto en el podio final de París. Cualquier director deportivo habría optado por dar un regreso progresivo, una carrera por etapas de menor nivel o un perfil de montaña suave para adaptarse de nuevo al ritmo de competición sin excesivas presiones. Sin embargo, su equipo decidió lanzarlo directo a la boca del lobo, a la casa de los verdaderos monstruos del sprint, la clásica de Hamburgo. Estamos hablando de 205 kilómetros planos como una mesa de billar, una prueba diseñada históricamente para ciclistas de 85 o 90 kilos capaces de mover vehículos desorbitados en llegadas masivas de pura velocidad. En la línea de salida, el mexicano luce el dorsal 194 con los galones de líder de su escuadra, rodado por 6 compañeros de altísimo nivel destinados a aprovecharlo y escoltarlo en un terreno que está mucho de ser su hábitat natural. Pero el guión táctico solto por los es mucho antes de llegar a la mitad del recorrido. A falta de esos 107 kilómetros para la meta, en un enganchón multitudinario en pleno corazón del pelotón, del Toro se fue directo al suelo. La retransmisión oficial captó el instante exacto en que sus compañeros de equipo pararon en seco para asistirlo. Lo levantaron de inmediato, comprobaron que no tuviera fracturas ni daños estructurales graves, revisaron el estado de la transmisión de la bicicleta y le dieron ese empujón desesperado para devolverlo a la autopista de humo. Tensión y ruedas, que es el grupo principal cuando rueda despicado. Cualquier aficionado al ciclismo sabe perfectamente que volver entra al pelotón cuando se rueda a más de 60 kilómetros por hora exige gasta un cartucho energético enorme, una bala que normalmente se termina pagando muy cara en los kilómetros finales. Del Toro lo logra. Apretó los dientes, trajo tierra, quemó las piernas en una persecución en solitario contra el viento, y logró reengancharse tras un esfuerzo colosal. Cuando parecía que el desastre se había controlado, y que la carrera entraba en una fase de relativa calma antes de afrontar el circuito decisivo, que el segundo mazazo del día, a falta de 71 kilómetros y 800 metros,
la señal técnica de carrera indicó una nueva detención de emergencia. Un problema mecánico derivado del propio impacto inicial o una avería imprevista lo obligó a parar en la cuneta. Del Toro tuvo que bajar de su bicicleta habitual, espera al coche de auxilio del equipo, subirse la máquina de repuesto, esa que nunca tiene la geometría perfecta ni las mismas sensaciones de comodidad, y empezó la persecución completamente desde cero por segunda vez en la mañana. Dos paradas críticas en apenas 36 kilómetros. Una en el suelo, sufriendo el impacto seco del asfalto, y otra en la cuneta, viendo como el grupo se le escapaba a toda velocidad. En las decisiones lógicas y frías del ciclismo moderno, un corredor que viene de 3 semanas de parón, golpeado, magalado y sobre una bici que no es la suya, simplemente se queda resguardado a cola de grupo, guarda energía y cruza la meta sin tomar el menor riesgo. Pero Isaac del Toro no opera bajo la lógica del ciclismo conservador, y lo que decidió hacer a partir de ese instante dejó helados a los directores deportivos de todo el pelotón. Para comprender la magnitud de la locura táctica y el impacto que provocó la maniobra de Isaac del Toro en los coches de directores deportivos de todo el pelotón internacional, es absolutamente indispensable entender el terreno sobre el que se estaba jugando esta batalla. La clásica de Hamburgo es, en esencia, una trampolinada más de 200 kilómetros diseñada históricamente para que las estructuras más poderosas del ciclismo mundial controlen cada fuga, adormezcan el ritmo de la carrera y lleven en bandeja de plata a sus grandes especialistas para una legada masiva. Sin embargo, en medio de esa monotonía de asfalto plano a 60 kilómetros por hora, la organización coloca un obstáculo traicionero, el muro de Waseberg. El Waseberg no es una gran montaña alpina ni un puerto de primera categoría de los que deciden el Tour de Francia. Es una ped corta, explosiva y despiadada. Son apenas 700 metros de longitud, pero con rampas brutales que alcanzan desniveles del 16%. Un muro estrecho, flanqueado por casas a las orillas del río Elba, donde la carretera se encoge, la visión se reduce y la fuerza bruta pesa 1000 veces más que la aerodinámica. En el recorrido oficial de la clásica de Hamburgo, este muro se sube un total de 5 veces. Es el único punto geométrico de todo el mapa donde la física de los ciclistas pesados sufre y donde un corredor escalador tiene una mínima rendija de oportunidad para romper la hegemonía de las piernas de 90 kilos. A falta de 16 kilómetros para la línea de meta, el pelotón enfilaría la quinta y última pasada por el Waseberg. Este instante, el guión de la jornada se estaba cumpliendo con una precisión quirúrgica. Las escuadras de los sprinters más temidos del planeta, hombres de la talla de Jonathan Milan, Jasper Philipsen, Arnaud Delay, Olaf Koenig o Paul Magnier, mantenían una hegemonía absoluta sobre la carrera. Tenían a sus bloques de gregarios trabajando a bloque, neutralizando cada pequeño intento de escapada lejana y asegurándose de que la carrera llegara agrupada a la gran avenida central de Hamburgo. La consigna de estos equipos era simple: aguanta, ahorrar energía ruda y jugárselo todo en los últimos 200 metros a pura velocidad masiva. Pero en el coche del UAE Team Emirates XRG no estaban dispuestos a firmar ese papel de víctimas secundarias. Y el hombre que llevaba el dorsal 194 en la espalda tampoco. Cuando el grupo principal se aproximó a la base de la última subida al Waseberg, ocurrió el primer movimiento sísmico de la estrategia del equipo. Florian Vermeersch, el potente ciclista belga del UAE y especialista en carreras de un día, tomó la delantera del pelotón. Con los hombros abajo y la mirada clavada en el manila, Vermeersch impuso un ritmo salvaje, un ritmo de aceleración brutal desde el mismísimo pie del muro. No estaba trabajando para buscar una figuración personal ni para preparar
un sprint reducido. Estaba ejecutando una orden de equipo directa. Estrangula la formación de los rivals, tensa la cadena al máximo y dirigió la carrera al borde del colapso antes del ataque principal. A falta de exactamente 15 kilómetros para la meta, justo en el tramo donde las rampas del Waseberg alcanzan su inclinación más despiadada del 16%, Isaac del Toro lanzó el zarpazo. No fue un cambio de ritmo, temido ni una aceleración para probar sensaciones. Fue un ataque seco, violento, cargado de rabia contenida y de una potencia demoledora. En cuestión de 3 pedaladas, el mexicano saltó de la quinta posición del grupo perseguido a la casa directa de los corredores, que marchaban escapados unos metros por delante. Aceleró con una solvencia impresionante, absorbió a los fugitivos como si estuvieran completamente parados en la rampa y se colocó en la cabeza absoluta de la clásica de Hamburgo. El impacto de este movimiento en el pelotón fue instantáneo y devastador. La hilera de ciclistas se rompió en 1000 pedazos. Múltiples favoritos al título y velocistas de prima orden quedaron cortados de inmediato en las rampas del muro, aplastados por el cambio de ritmo y la exigencia física del ataque. De repente, la carrera perfecta y estructurada que los equipos de los sprinters habían diseñado durante más de 4 horas de pedaleo quedó destruida. Isaac del Toro, el mismo corredor que 90 kilómetros atrás estaba tirado en el suelo con la bicicleta encima, el que había tenido que cambiar de máquina en la cuneta a falta de 71 kilómetros y el que llevaba 21 días sin competir desde el podio del Tour de Francia, marchaba ahora como líder en solitario, al frente de una prueba World Tour de velocistas. La imagen era sencillamente surrealista. Un escalador puro, magalado y herido, desafiando a todo el pelotón en un terreno que no le pertenecía. Sin embargo, el ciclismo profesional al más alto nivel no perdona la falta de alianzas en el terreno llano. Tras rebasar la cima del Waseberg y encarar los últimos 15 kilómetros llanos hacia el centro de Hamburgo, del Toro se encontró en una posición táctica extremadamente compleja. Lideraba la carrera, pero necesitaba la colaboración directa de otros corredores para mantener una velocidad de crucero capaz de neutralizar la persecución del grupo perseguidor. El mexicano giró la cabeza hacia atrás en múltiples ocasiones, pidiendo relevos con el codo, exigiendo que los pocos ciclistas que habían logrado soldarse a su rueda entraran al relevo para sostener la fuga. Pero el relevo no ligó con la fuerza ni la convicción necesarias. Los rivals que lo acompañaban estaban al límite de sus fuerzas, exprimidos por el esfuerzo de haber resistido su ataque en el muro, o simplemente temían gastar sus últimas reservas tirando de un ciclista que venía de subir al podio de la ronda francesa. Detrás, el pánico se apoderó de las radios de los equipos rivals. No estaban persiguiendo a un corredor anónimo de una escuadra modesta quince le pude constar un margen de confianza. Estaban persiguiendo al tercer clasificado y mayo blanco del Tour de Francia. Estas formaciones de velocistas unieron sus fuerzas en una persecución desesperada, feroz y implacable. Se relevaron en fila india a más de 65 kilómetros por hora en una carretera ancha y recta, gastando hasta el último gregario disponible para cazar al mexicano antes de la recta final. Un hombre solo, herido, castigado por las caídas y sobre una bicicleta de repuesto, contra 10 estructuras organizadas al milímetro en 15 kilómetros de terreno favorable para el grupo masivo tiene un desenlace casi matemático en el ciclismo moderno. A pesar del despliegue de vicios y del courage demostrado por del Toro, la mayoría del pelotón terminó devorando la escapada a muy pocos kilómetros del desenlace final, regrupando la carrera para la masiva legada donde Paul Magnier terminaría imponiendo su velocidad. El ataque no terminó en victoria en el marcador,
pero el mensaje transmitido sobre las rampas del Waseberg resonó en todo el ciclismo internacional. Isaac del Toro no entiende de carreras de transición ni de días de calma. Cuando los jueces de carrera publicaron la hoja de resultados oficiales al término de la clásica de Hamburgo, las frías cifras impresas en el papel mostraron un dato seco. Isaac del Toro, posición 43, con un tiempo oficial de 4 horas, 18 minutos y 1 segundo, cruzando la línea de llegada, exactamente 6 segundos del vencedor de la jornada, Paul Magnier. Para los analistas de superficie, para quienes únicamente leen las tablas estadísticas, al final del día sin haber presenciado la batalla sobre el asfalto. Ese número 43 es la excusa perfecta para calificar la jornada como un intento fallido o un esfuerzo innecesario. Sin embargo, al superponer la hoja de tiempos de esta edición sobre la realidad táctica vivida en la carretera, la narrativa de la carrera de un vuelco absoluto, y revela una verdad completamente diferente. En el ciclismo de máximo nivel, los números sin contexto son el mer engaño de las crónicas deportivas. Analicemos con precisión que significan realmente esos 6 segundos de diferencia. En primer lugar, cruzó la meta a solo 6 segundos del ganador absoluto en una prueba de 205 kilómetros de longitud, habiendo sufrido una caída violenta a más de 60 kilómetros por hora, haber tenido que cambiar de bicicleta en la cuneta tras un fallo mecánico y haber lanzado una escapada en solitario de 15 kilómetros en la fase decisiva. Es una demostración de capacidad física y resistencia al dolor sencillamente extraordinaria. En una legada masiva de un pelotón despicado, una brecha de 6